Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you, students? Ustadzah hope you are always in a good condition. Before we are starting our lesson, let's pray together. Al-Fatihah. Today, we are still learning about negative numbers, but not addition and subtraction anymore, but about multiplication and division. Are you ready? Let's learn together. There are two lessons we will learn today. Lesson 4 about multiplication and lesson 5 about division. Now remember this keyword, multiplication artinya perkalian, division pembagian, and groups artinya kelompok. There is a simple question about multiplication. 3 times negative 4 is equal to 3 times negative 4 is the same as 3 groups of negative 4. Jadi 3 dikali negatif 4 itu sama dengan 3 kelompok dari negatif 4. Artinya setiap kelompok berisi negatif 4. Kelompoknya sebanyak 3. Sekarang kita tinggal jumlahkan saja. Negatif 4 nya ada berapa? 3 times negative 4 is equal to negative 4 plus negative 4 plus negative 4. So is equal to negative 12. And then, in the second question, 2 times negative 5. 2 times negative 5 is the same as 2 dikali negatif 5. Sama dengan 2 kelompok dari negatif 5. Sehingga ada 2 kelompok di mana setiap kelompoknya berisi negatif 5. Kita tinggal jumlahkan saja. Negatif 5 totalnya ada berapa? 2 times negative 5 is equal to negative 5 plus negative 5 is equal to negative 10. Bisa dipahami? So, there is another way you can be remember relation between this number. Positive times positive is equal to positive. Negative times positive is equal to negative. Positive times negative is equal to negative. Negative times negative is equal to positive. Jadi kalian tinggal melihat saja angka yang dikalikan. Jika bilangannya positif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Jika bilangan negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Jika bilangan positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Dan bilangan negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Tinggal nanti angkanya kalian kalikan. We will try. Number 1, 2 times negative 9 is equal to 2 dikali negatif 9. Kita lihat angka 2, meskipun tidak ada tanda di depannya, 2 ini artinya bilangan positif. And then, negative 9, negative number, plus times negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Tinggal kita kalikan, 2 dikali 9 berapa? 18. And then number 2, negatif times positif. 7 bilangan negatif, 3 bilangan positif. So is equal to negatif. Tinggal kita kalikan, 7 dikali 3 sama dengan 21. And then number 3, negatif 8 times negatif 5. Negatif times negatif, bilangan negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Tanda positif tidak perlu ditulis, kita tinggal langsung kalikan saja. 8 dikali 5 hasilnya 40. Okay, good. And then the second lesson about division. Negative 12 divided by 3 is equal to, dividing negative 12 by 3 means making 3 equal groups. Jadi artinya negatif 12 dibagi 3 itu kita sama saja membuat 3 grup yang isinya nanti sama dan di total itu ada 12. Berarti setiap kelompok grup nanti berisi berapa? Berisi 4 ya. Negatif
4. So, negative 12 divided by 3 is equal to negative 4. This is the first method. And the second method, by relating division and multiplication, negative 12 divided by 3 can be interpreted as 3 times blah 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 is equal to negative 12. Jadi kita bisa dengan cara menghubungkan pembagian dan perkalian. Karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian, kita bisa mencoba dengan cara ini. 3 dikali berapa ya sama dengan negatif 12? 3 dikali negative 4. So, negative 12 divided by 3 is equal to negative 4. And there's another way relation about this number. Positive numbers divide positive numbers is equal to positive. Jadi bilangan positif dibagi dengan bilangan positif hasilnya positif. Negative number divided by positive number is equal to negative. Positive number divided by negative number is equal to negative. Negative number divided by negative number is equal to positive. We will try. Number 1, negative 24 divided by 4 is equal to negative 24. Berarti ini bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kita tinggal bagi 24 dibagi 4 atau 4 dikali berapa ya yang ada 24 hasilnya. Okay, and then the second question. Positive number divided by negative number is equal to negative number. 5 dikali berapa ya yang ada 35? Oh 7 ya. And then the third number. Negative 45 divided negative 9. Negative number divided by negative number is equal to positive. Tidak perlu ditulis ya. Kita langsung dibagi saja. 45 dibagi 9 hasilnya 5. Okay, time is up. Kalian bisa kerjakan latihan soal-soal di buku untuk menambah pemahaman kalian selama belajar di rumah. Okay, thank you so much. Keep studying and praying at home. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.